Menschen, die im Koma waren, betielt ihr Eindruck. Ich lag et was 2 Wochen lang im Koma. Nachdem ich als Teenager einen Hörstillstand hat. Technisch gesehen war ich sogar über eine Stunde lang tot. Willi Lutfragen, Michigan. Ob ich mein Family sprechen hören konnte oder ob ich geträumt have. Die Antwort lautet, nein. In meinem Gedächtnis klafft ein riesiges Loch, beginnend etwa 2 Wochen vor dem Koma bis ein Woche nach dem Aufwachen. Aufwachen steht in Anführungszeichen. While ich aufwacht, ein halb zusammenhängende Fragen stellt, wieder wegdammert. Dan Erniet aufwacht genau dieselben Fragen, in genau derselben Reihenfolge stellt. Das wiederholt sich 6 oder 7 Das Koma war nicht einmal schwarz. Es existiert einfach nicht. Ich erinnere Michigan daran, wie schwer es für Michigan war zu glauben, das tatsächlich mit Oktober war, obwohl der letzte Tag. Und den ich Michigan erinnert, Ende September gewesen war. Ich werde nach einer selbstzugefügten Schussverletzung ins künstliche Koma versetzt. Viel weiß ich nicht mehr, aber mein Family erzählt mehr, dass ich manchmal scheinbar wach war. Bemerkenswerten war, weil ein Versatz von Humor. Sie hat mir dies Fostling angesigen. Damit ich mir nicht ständig die Beatmungsglotschlotche rausriss, aber ich tat so. Als waren es Hummerscheren. Daran erinnere ich Michigan überhaupt nicht, aber es klingt sehr nach mir. Edit. Das Gold war wirklich zu großzügig. Weil Dank. Es ist auch mein erstes Gold. Also groß Jummermangen Dike Fremder. Edit 2. Ich have nach in so viel Freundlichkeit erlet. WIRKLICH. Mein Herz ist gerät sehr wohl. Die Freundin means Lebensgefahrten von 6 Jahren. Urgent wie auch sein verlobt. Hat mit 16 einen schweren Townfall. Beide besten Freund starben sofort. Sie war die einzige Jubelband, aber man dak nicht, das SIS schaffen wird. Sie lag 9 Monate im Koma. Es war ein sogenanntes Watchkoma. Sie hat normal Schlafphasen und Phasen mit offenen Augen, aber kein Gehirn funktionen. Hier sind einige den Jubrier Erfahrung. Sie hat keinerlei Erinnerungen und das Jar war oder etwa anderthalb Jar nach dem Koma. Und natürlich keine Erinnerungen den Unfall. Sie erlitt ein Schädelhirntrauma, und ALSSUS dem Koma kam. Word SIE aufnackt, sexual gegenüber Menschen oder Word sehr schnell wetend. Das sind typisch Problem von Menschen mit Schädelhirntrauma. Sie ging nach dem Koma wieder zur Schule, aber Gehirn heilt nach. Sie must ein Jar wiederholen, weil SIE sich nach nix merken kann. Hut ist SIE ein Wundervoll, kluge 30, Jar mit einem Collegeabschluss. Sie hat ein like Sprachstrom. Word schneller frustriert als ander. Und es dauert ein Weil, bis SIE das Autofahren hinbekam. Ehrlich gesagt macht SIE mir immer Nachangst beim Fahren, aber es gibt definitiv schlimmer Fahrer. Nach einem schweren Unfall, bei dem einer meiner guten Freund der Fahrer. Herntot Word, versetzt man Michigan für weniger als ein Woche in ein künstliches Koma. Hernstschäden der Schwellungen zu verhindern. Als ich zum ersten Mal aufwacht, war meine Erinnerung viel besser als in den folgenden Tagen. In den SIE Nachlass. Mein Mutter führte ein Tagebutch, und ich kann Michigan nach dem Aufwachen in viel Danger erinnern, da ich eigentlich nicht hat wissen dürfen. Hut erinnere ich Michigan in sehr wenig davon, aber ich kann definitiv sagen, dass positive Menschen die Kirum sehr hilfreich sind, wenn du in so einer Situation bist. Wenn du einen Freund hast, dem das passiert ist, vergiss nicht. Auch wenn dein Leben weitergegangen ist, kann SIE ein Stages aufwachen. Und für SIE ist in ihrem Kopf kein einziger Tag vergangen seit ihrem letzten Gespräch. Ich erinnere Michigan nicht mehr, which das Jealousy have, aber ein Mädchen beschrieb ihre Erfahrung und sagt, dass es, sich wie ein Standages hin, und Herdleiten zwischen Schläfen und Traumen angefühlt have. Immer wenn SIE das Gefühl hat, aufzuwachen, kann es ein Teil von Gesprächen oder den Fernseher hören, aber SIE glitt sofort wieder zurück in Schläfen. Sie sagt auch, dass SIE spüren kann, wenn man SIE reinigt, besonders empfindlich Bereich wie die Achselholen und den Albereich. Ich bin stationsflebbeter und auch wenn einige meiner Patienten sediert sind, stelle ich Michigan trotzdem immer vor und sage, dass ich da bin.
Blood abzunimen, für den Fall, das Sie Michigan Doc Horen können. Ich bin Krankenschwester, und selbst wenn Menschen bewusstlos sind, spreche ich immer nach MIT innen. Selbst wenn ich einen verstorbenen Menschen vorbereit, spreche ich MIT ihm. Ist nicht mehr da. Aber irgendwie Doc, wirst du? Yes, get Respekt. Genosso mache ich yes. Während meiner Pojosbildung hatte ich auf meinen Praktikumstation in Wiel, bewusstlos Patienten. Ich sprach MIT innen wie MIT jedem anderen Patienten. Hallo Frau so so. Ich bin Scarlett. Ich bin Pflegestellerin in Koma Michigan hut nach dem See. Ich plottert einfach normal weiter. Ich mein Ausbildung nur, weil ich später im Kreiselarbeitet jetzt in einer Praxis, wo man solche Patienten nicht hat. Ich hatte ein Patienten drei Nächte im Stuck. Sie war im Allgemeinen nicht ansprechbar, aber stable, kein Sprach, kaum Bürgung, kein Reaction, aber normal atmend stable. Ich führt einseitig Gespräch, kundig den, wenn ich ihr Arm bewegt, den Blutdruckmaß oder ihr Pulsstellen überprüft. Wir müssen schickt ein Mundpflege MIT Dyson kleinen Schwammen machen. In der ersten Nacht presst Sie die Lippen zusammen. Ich erklärte freundlich, was ich mat. In der dritten Nacht ließ Sie keinen Widerstand mehr. Das war die einzige Reaction, die ich bekam. Ich hoff, es lag darin, dass ich Sie wie einen Menschen behandelt nicht einfach, wordlos mein Aufgeben erledigt. Ich wurde MIT 9 Jahren nach einem schweren Autounfall, bei dem mein Shuttle brach, ins künstliche Koma versetzt. Ich erinnere Michigan nur an einen schlimmen Traum über stark Kopfschmerzen darin, wie ich mein alter Schwester hort, wie Sie schrei, das alle, sogar an ihr Eltern. Dem Weg gehen sollten, weil Sie Michigan sehen wollt. Später erfuhr ich, dass das in der Nacht Unfalls war man versucht, Sie zu beruhigen. Edit. Für alle, die mir sagen, dass ich sagen soll, wie großartig Sie ist. Ich habe Sie fast zu Tod gemacht, als Sie von der Arbeit heimkam. Oh, darauf kann ich antworten. Ich lag vor etwa 3 Monaten, für 2 Wochen in einem künstlichen Koma. Ich hatte eine Operation, Sie verlief nicht gut. Ich kam nicht vom Beatmungsgerät los. Also versetzt man Michigan ins Koma. Am meinem Körper seit zum Heilen zu geben. Ich hab während der gesamten Zeit Albtraumwiegende Medikament. MIT den Sie Michigan ruhigstellten. Ich dacht, ich war von einer Krankenschwester entführt worden, Opfer von Menschenhandel geworden. Ich dacht, mein Drogensuchtig Tant hat ihr Freund dazu gebracht, mein Schwester ihren Mann ausschrauben, meinen Schwager eins ihrer Kinder zu toten. Ich dacht, das ständig urgent welch Menschen unter meinem Bett noch mehr greifen würden. Es war überhaupt nicht angenehm. Ich kann nicht sagen, dass ich wusste, dass ich im Koma war. Normalerweise bin ich jemand, der in einem Albtraum erkennt, dass ein Traum ist, sich selbst aufwecken kann, zu binden. Das war diesmal nicht möglich. Ich war vollkommen überzeugt, dass alles wirklich passiert. Wow, das ist ähnlich wie meine Reaktion auf Opiat. Ich habe durch genetische Tests erfahren, dass ich gegen die schmerzlindernd Wirkung resistent bin, aber starke Nebenwirkungen habe. Vermutlich der Grund für all das. Das erste Mal, als ich Vicodin genommen habe, nach der Entfernung meiner Weisheiten, steckte ich in einer endlosen Reihe von Albtraumen fest. Den ich nicht entkommen konnte. Normalerweise kann ich Traum während der Not verlassen, wenn Sie mir nicht gefallen. Also war ich anfangs traurig über den Traum. Mein kleinen Cousins waren in einem halb untergetauchten Riesenrad im Meer. Die Cabinen waren versiegelt, tauchten unter Wasser. Fischje zu sehen. Aber ich wusste, dass ihr Kabinen nicht richtig versiegelt war, Sie ertrinken würden. Ich versucht, zu innen zu schwimmen. Kämpft aber gegen das Wasser wusste, dass ich es nicht rechtzeitig schaffen würde. Ich war besorgt, aber nicht panisch. Also verließ ich den Traum. Wacht in einem noch schlimmeren auf. Wieder. Wieder. Bis ich im Traum schrei went hofft. Dass ich im echten Leben gerauscht mat. Damit mein Freund Michigan Horn aufwecken konnte. Dann wacht ich in seinem Zimmer auf. Schlief neben mir. Ich war erleichtert, aber völlig durchgeschüttelt.
Ich stand auf, draußen Luft zu holen. Auf nie die Tür. Die Stadt eins Fleur stand ich auf einem Hotelbalken im zweiten Stock. Als, wir sein Zimmer ein Motelzimmer. Mein Erleiderung zersprang sofort. Ich war immer nach im Altraum gefangen. Ich lief diesen Balkon entlang hinaus auf eine Straße. Hörte Michigan einem Telefonmast. Als ich einen unglaublich wütenden Schrei hort. Mein Freund kam einer großen Grillgabel herausgestürmt. Ich erstarrt, let Michigan gegen den Telefonmast, die waren dit Schrei. Stacker mir die Gabel in den offenen Mund, durch die Zunge, den Weichen unter Kiefer, durch den Hals, bis in den Telefonmast, war Michigan festnagelt. Immer immer wieder. Ich fühlt, wie ich starb. Dan walkte ich endlich auf. Rückblickend glaub ich, dass das Finale mein Gehirn war, das den echten Schmerz der Operation verarbeitet hat. Als das Vicodin Nachlass. War es mein Fähigkeit, zu lucidum Traumen blockiert, kein Ahnung. Das ist wirklich bizarr. Aber mein Onkel, ein sehr ernster, strenger, rationaler Mann, hat vor ein paar Jahren einen Unfall lag einig Wochen im Koma. Glad in in urgent etwas, übernatürliches. Aber nach dem Aufwachen erzählte etwas völlig Verrücktes. Sah sich selbst in einer Blase, schwebend in einem weißen Raum. Es war friedlich wunderschön. In Hirem waren ander Blassen ander Menschen deren. Erinnert sich deutlich an ein schwarzhaarige Frau in der Blase neben seiner. Sie sang die ganz Zeit. Eins Tages platzt ihr Blase. Sie war weg. Als aufwacht, kann die Frau genau beschreiben, alter Körper Haar. Das seltsam. Eine ihm lag ein schwarzhaarige Frau im Koma. Die waren seiner Zeit verstorben war. Hat im Leben gesehen. Seitdem hat sein Ansicht über das Leben völlig geändert. Ich frage mich manchmal, wo war glad. Die Blassen sehen die Patienten im Krankenhaus gesehen. Vielleicht nicht. Wo wurden es, weil wissen. Ich würde als kein für ein Wosch ins künstlich Koma versetzt kann einiges davon nachempfinden. Ich erinnere Michigan in Falljens. Ich fiel durch ein von Krankenzimmern, waren mein Mutter Michigan bad, aufzuwachen, was wirklich passiert ist. Ich had ein sehen, in der Michigan dunkel, hummerlich Creature in Angriffen Michigan unbedingt, halten wollten. Ich bekam Panik Camp Zurich. Nachdem ich wieder klar word, sag mir mein Stiefvater, dass ich einmal war in der Koma-Phase walk, geworden war gegen das Personal kämpft. Wies Sunden herausriss, zu fliehen. Ich selbst es erst, als ich aufwacht in mein Bett gefesselt war fragt, was passiert war.